Hi everybody. Okay, we're going to do elastic, elastic impulsion. elastic은 뭐냐면은 이렇게 당구볼처럼 딱 부딪혀가지고 반사적으로 100%가 에너지가 소비 안 되고 튀어나가는 걸 얘기를 하는 거예요. 예를 들어서 자동차하고 자동차끼리 부딪혔을 적에는 그 자동차 그 부위에 닫힌 부위에 열이 나잖아요. 그건 일라스틱이 아니면 에너지가 소비됐기 때문에. 그렇지만은 우리가 아이디얼리스틱, 이상적으로 했을 때 일라스틱은 그런 에너지 소요가 소비된 게 없이 바로 튀긴다, 그런 얘기를 할 때 일라스틱이라고 합니다. 여러분이 이게 verify는 많이 들어봤는데 very는 true의 뜻이에요. 그래서 그 서울대학교 보면 자유평화 진리할지 그거 보면 VER이라고 써있어요. 자유평화 진리, very. 그래서 verify 하면 뭘 입증한다, 사실을 입증한다, 그런 뜻이에요. 그렇지만 이 valid는 여기서 나온 말이 아니고 value, value 가치가 있다는 거, 아직도 유효하다, 그런 뜻입니다. 오케이? This one has a elastic, what is it? 충격, elastic reaction 충격인데요. Okay, for example, like this. We did this so far, M1, M2 plus M2. M2 VT is M1 V1 dash, M2 V2 dash. 이게 이제 linear momentum conservation, linear 직선 운동의 보존 운동인데, 이거 직선만 생각했던 거죠. Only one direction. 그렇지만은 이걸 갖다가 여러 가지로 쓸 수가 있는 거예요. X, Y 디렉션으로. 그래서 이제 벡터를 하기 시작하는 거예요. For example, like this. 여기 당구볼 M1 10kg이고 initial speed 3, second one is M2 5kg, speed is 0. 근데 이게 이렇게 approaching 하면서 they colliding each other. So M1 is this direction. M1은 이쪽으로 가고 10kg고 M2는 5kg인데 이쪽으로 가는데 스피드도 모르고 앵글도 모른다는 거예요. Only given information is this one is 2 meters per second, 30 degree. So how can we do this? 그래서 이제 we're gonna widening your idea or formula. 그러니까 이 we're gonna expand our idea. 그래서 이걸 갖다가 only x-direction만 생각하는 거고 x, y 방향 두 개를 다 생각한다는 거예요. 그래서 widening your idea. B1 is like this. X-direction is going 3, but y direction is 0 because it doesn't rise to into the air. 그러니까 이거 y direction 0. 그렇지만 B2, this is Vx is 0. Okay, stay there. It doesn't going up, so 0. V2y is 0. Then we're gonna do this one. Then after collision, 충돌한 다음에 after 충돌한 다음에 이 V1은 X direction, V1 X direction은 2 cosine 30, right? 여기 잘 이해가 안 되시는 분은 삼각함수 피터 사이언스 아카데미 들어가면 거기에 벌써 캘큘러스하고 미분하고 많이 되어 있어요. 그 다음에 Y direction, X direction이 이거죠. Y direction이 이거니까 B1Y is 2 sine 30. Okay. How about V2? V2 is the same as V2 prime is V2 cosine X. X direction cosine, Y direction sine. because V2 sine there. Okay, now we're gonna get together X direction linear momentum. X direction을 다 모아보는 거예요. 여기서 X direction은 3. So M is 10. X direction is 3. This one is a mass is 5. X direction is 0. Then back to there, 10. The X direction is 10 times 2 times root 3. Cosine 30 is root 3 over 2. Y direction over this is V2. Mass is 5. It's a 5. V2 we don't know. Cosine theta we don't know. Y direction, this is 10 times y is 0, and the mass times this is y direction 0. Then after
y direction is, mass is 10 times V2 cosine theta right there. No, right there, I'm sorry. Y direction is 10 times 2 sine 30 right there. And V2 dash is, mass is 5, and a V2 change V2 dash sine 30 right there. So we don't know the sine theta, and then we don't know V2. Then we're gonna do this. So even though we have a unknown variable, cosine theta we don't know, theta we don't know, V2 we don't know, but we solve this because we're gonna use sine theta square plus cosine theta square. 그러니까 사인 자승 더하기 코사인 자승은 1이 된다는 그걸 이용하려고 그래서 오케이, 코사인 데라 여기서 adjust 하면 이렇게 되면 30 minus 10 root 3 divided by 5 V2 dash. 이걸 심플하게 되면 2.5 over V2 dash. 사인 데라는 minus 2, we just move this over there, adjust it, minus 2 over V2 dash. So from this, square of this, and square of this is this, square of this, square of this, this. We're going to add it, then this plus this is 1, then this plus this is 10.25 over V2 dash square. So we solve the V2, 3.2. So we got this one right there, so we're going to plug this number right here. So sine theta is minus 10 over 5 times 3.2. So this calculation is a minus 0.625. So n is a minus 38 degree. So this is going to be a minus 38 degree. That is it, and the speed is 3.2. Okay? That is it. Okay? Thank you, everybody.